So our next speaker is Mejbel AlShrika, and so he is a director of the Center of Human Rights and International Humanitarian Law in Kuwait. He's also a member of the training staff in the Kuwait Institute for Advocacy and Legal Studies. As an organization, this is one of they've done many things, but as an organization, this is perhaps the most famous. And they are the body that brought the scandal of demolition of the Babri Masjid in India to the International Criminal Court. And it's only really after that it got the international attention that it deserved. And if any of you follow Mejbel on Twitter, you'll see how he himself personally works to expose the workings of Hindu nationalism. So what will happen is that Mejbel will be giving his speech in Arabic, and his colleague, Dr. Arshad Mohsin, will be providing a translation in English afterwards. So Mejbel, if you are ready, please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولاً أشكر الأخ عمران شاه وفريقه النبيل على تنظيم هذا المؤتمر الجميل من المفكرين الموهوبين والثوريين ومدافعين عن حقوق الإنسان. أشعر بالفخر لدعوتي للتحدث معكم. أخ مجبل، أنت تقدر تكمل كلهم وراح تترجم مرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن أبدأ بمناشدة مئات الملايين من المسلمين في شبه القارة الهندية والهند وباكستان وبنغلاديش لإغلاق أجهزة التلفزيون الخاصة بهم وخاصة القنوات الإخبارية ومغذيات وسائل التواصل الاجتماعي، وفكر للحظة في السبب على الرغم من ضخامة حجمها في رقم كنت ضعيفاً أو عاجزاً أمام الهندوتفا الفاشيين. كيف نجح هؤلاء الإرهابيين والخائنون والجبناء المعادون للإسلام في خدمة الRSS في التقلب عليك وعلى شبابك في فترة عقود قليلة؟ كيف أصبح المدافعون عن الإسلام والإنسانية ضعفاء لدرجة أن مجرمي الهندوتفا يمكنهم السير على حيك وهدم مساجدك وقتل رجالك واغتصاب فتياتك وإثبات أنك مذنب بارتكاب جرائم ضد أنفسكم؟ أليست هذه مسألة تأمل إيجاد أيها الأخوة؟ تفضل دكتور. لأن كامل هم يقولون أنت كمل كلهم وترجم إن شاء الله. حبيبي. تريد الدراسة والنمو ولكن ينتهي بك الأمر في السجون بتهم زائفة بجرائم لم ترتكبها. أين شارحين الإمام اليوم؟ أين عمر خان في السجون بتهم مزورة يمين؟ تريد العمل ولكنك تتعرض للقتل أثناء ذهابك للعمل، فأين بهلو خان وتبريز أنصاري وأكبر خان وحافظ جنيد اليوم؟ تم إعدامهم جميعا دون محاكمة وهم في طريقهم إلى العمل، أليس كذلك؟ أين في نجيب من GNU أي أثر؟ تريد أن تعيش في حرية، فلكل إنسان الحق الأساسي في أن يعيش كرجل أو امرأة حرة باستثناء. أنتم المسلمين في كشمير ليس لكم الحق في التنفس إلا تحت بنادق اللهب الرهيبة قوات الهندوتفا. لا يمكنك الخروج من منازلك التي قطعت الكهرباء والمياه والإنترنت منذ شهور بسبب تفوق الهندوس والعالم متفرج وصامتا. لماذا كنت تعيش في مثل هذا الموقف المثير للاشمئزاز تماما حيث لا يأتي أحد لإنقاذك؟ الإسلام لا يأمر بمثل هذا الاستسلام المذل. فكر وسوف تندم على القرارات الغبية التي اتخذتها للثقة في هؤلاء البلطجية الهندوس أثناء وبعض النضال العظيم من أجل الحرية الذي ضحيت به كل شيء، بينما قام هؤلاء السفاحون الهندوتفا بخداعك باسم الوطنية والوحدة الوطنية. اسألوا أنفسكم بعض الأسئلة. لماذا تم شنق جميع الملوك والنواب والحكام المسلمين بما في ذلك الإمبراطور بهادور شاه ظفر وعائلته بأكمله، أو ذبحهم أو نفيهم أثناء النضال من أجل الحرية ضد القضاة البريطانيين؟ وكذلك تم شنق معظم علماء المسلمين على الأشجار بينما ظل الملوك الهندوس ملوكا وحكاما أثناء وبعد الحكم البريطاني. أعطيك مثالا: جيفاجي راو سنديا، مادو راو سندي، ويجي راج سنديا، ومادوف راو سنديا، وسندرا راجي ظلوا حكام راجستان ومدهايا براديش ماديا براديش كما كانوا أثناء الحكم البريطاني. أسأل نفسك هذا السؤال: لماذا تم تدمير حكم المسلمين وحكامها فقط؟ ستحصل على إجابة مفادها أن هذا لم يكن نضالا من أجل الحرية للفاشيين الهندوسيين الهنود، بل كان قزوهم للحكام المسلمين بالتعاون مع المحتلين البريطانيين لإبادة الإسلام والمسلمين من الهند، والعملية لا تزال مستمرة. كمل الباقي دكتور أرشد. إيه حبيبي، كمل كله. أكمل. تمام.
ألا ترون أنكم أيها المسلمون الهند الذين يفترض بهم إتباع الشرائع القرآنية لا يمكنكم حتى الزواج أو الطلاق دون إذن من سيادكم الهندوس؟ لا يمكنك شراء أو بيع الأراضي حتى المسجد أو ساحة المقابر حتى يمنحكم موظفو الإيرادات الفاسدون في هندوتفا لاند الإذن للقيام بذلك بعد الرشوة. لا يمكنك حتى الحصول على مؤهل تعليمي أو حتى شهادة ثانوية حتى تدرس بشكل إجباري وتكتب في امتحاناتك عن الأصنام الحجرية والطينية التي يعبدها الهندوس، حتى بالنسبة إلى امتحانات الخدمة الإدارية الهندية أو IAS. يتعين عليك حفظ وإعادة إنتاج الهراء الأسطوري لهندوتفا الفاشيين، وهذا يسمى بالكفر الإجباري. كيف وافقت على اتباع وصايا هندوتفا بشفقة في ترك دينك؟ هذا لأنك استسلمت وأخذوك في جولة. لقد تم تخريب بعضكم بشدة لدرجة أنك تسعى للحصول على العزاء بما يسمى الحزب السياسي العلماني. أطلب منكم التحقق من تاريخ هذه الأحزاب السياسية العلمانية. أكتشف من أي حزب علماني جاء مؤسس الجماعة الأكثر إسلاموفوبيا والطائفية الإرهابية جان سانغا وحزب بهاراتيا جناتا. كان شيما باراسدا ومخارجي من أكثر أحزاب علمانية المظهر. المؤتمر الوطني الهندي أليس كذلك؟ هل كان هناك شيء يسمى العلمانية في الهند؟ كم عدد الأحزاب العلمانية التي طالبت بالعدالة للمسجد بابري؟ أم أنهم بالأخرى احتفلوا بهدمه؟ أنت تعرف الحقيقة. تفضل دكتور. تفضل كمل هذا يا أخوي. دعونا نتحدث أيضا عن السيخ. تم استخدام السيخ والمسلمين بذكاء من قبل السياسيين والإداريين الهندوس. مات العشرات من المسلمين والسيخ في مذبحة جاليان وألا جاليان والاعتداء على يد البريطانيين، وقتلوا مرة أخرى في عام 1984 مذبحة ضد السيخ، وفي عام 2002 مذبحة بوجارت على يد الهندوس. ولا يزال يقتلون في شاهين باغ شمال دلهي وعلى حدود سنغو في ضواحي دلهي. لقد تم خداع الدولتين الشجاعتين المسلمون والسيوخ من قبل خونة هندوتفا المستبدين. يجب على البلدين المسلمين والسيخ أن يناضلوا من أجل حرياتهم. سأختتم بالقول إنه لكي يهزم العالم المتحضر سرطان هندوتفا ويقضي عليه يجب أن يبدأ الرفض المحلي القوي من قبل المسلمين والسيخ عبر طول وعرض الهند، وذلك بالطرق السلمية لإيصال صوتهم إلى المنظمات الدولية ودول العالم. يجب مقاطعة جميع الطاقات الهندوسية بشكل فردي واجتماعي. الهندوس هم المحتلين غير الشرعيين وقاعد حكومة الهند. نحن في العالم العربي الحلفاء الغربي والأوروبيين سنفضحهم ونقضي عليهم عالميا، لكن لا يمكن هزيمة تعصب الهند أخيرا إلا عندما يرفضها شعب الهند اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. أنا والعرب والمناضلين في نضال النبيل ضد الاضطهاد لحقوق الإنسان، وأنا مع المسلمين والسيخ المضطهدين في الهند، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة التخلص من طاقات الهدوتفا إن شاء الله. وشكرا جزيلا على السمع الطيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Brother Mejbel said that Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I thank Brother Imran Shah and his noble team for organizing such a beautiful conference of extremely talented and revolutionary thinkers and defenders of human rights. I feel privileged to be invited to speak. Let me begin by appealing to the hundreds of millions of Muslims of the Indian subcontinent, India, Pakistan, and Bangladesh, to shut down their television sets, especially the news channels and social media feeds, and think for a moment why, despite being so huge in number, you are so weak and helpless in front of the Hindutva fascists. How have these treacherous but cowardly Islamophobic RSS terrorists succeeded in overpowering you and your youth in a period of few decades? How have the defenders of Islam and humanity become so weak that Hindutva thugs can walk over your neighborhood, demolish your masajid, kill your men, rape your girls, and prove you guilty of crimes you committed against yourself? Isn't this a matter of serious contemplation, brothers? You want to study and grow, but you end up in jails on fake charges of crimes you have not committed. Where is Sharjeel Imam today? Where is Omar Khalid? In jails on fake charges, right? You want to work, but you are lynched while going to work. Where are Pehlu Khan, Tabriz Ansari, Akbar Khan, and Hafiz Junaid today? All of them lynched to death on their way to work, right?
Where is Najib of JNU? Any trace? You want to live in freedom. Every human being has the fundamental right to life and as a free man and woman, except you, Muslims in Kashmir. You have no right to breathe except under the horrific blazing guns of the Hindutva forces. You cannot walk out of your homes whose electricity, water supply, and internet have already for months been cut by Hindutva supremacists, and the world is a silent spectator. Why have you been living in such a utterly disgusting situation where no one comes to rescue you? Islam does not prescribe such an abject surrender. Think, and you will regret this stupid decision you made to trust these Hindutva thugs during and after the great freedom struggle in which you sacrificed everything, while these Hindutva thugs simply bluffed you in the name of patriotism and national unity. Ask yourselves a few questions. Why were all Muslim kings, Nawabs, and rulers, including the Emperor Bahadur Shah Zafar and his entire family, were hanged, slaughtered, or exiled during the freedom struggle against the British invaders? And so were most Islamic scholars hanged to the trees, while Hindutva kings remained kings and rulers during and after the British rule. I give you an example. Jivaji Rao Scindia, Madhu Rao Scindia, Vijay Raj Scindia, Madhav Rao Scindia, Vasundhara Raje Scindia, and Jyoti Raj Scindia. All of them remained the kings and rulers of Rajasthan and Madhya Pradesh as they were during the British rule. Ask yourself this question: why only Muslim rule and rulers were destroyed? And you will get the answer that it was not a freedom struggle for Indian Hindutva fascists. It was their invasion of Muslim rulers in collaboration with the British occupiers to annihilate Islam and Muslims from India. And the process is still going on. Don't you see that you Muslims of India, who are supposed to follow Quranic laws, can't even marry or divorce without the permission of your Hindutva masters? You cannot buy or sell lands, even for masajid or graveyards, until a corrupt Hindutva land revenue officer gives you the permission to do so after bribing. You cannot even have an educational qualification or even a high school certification until you compulsorily study and write in your exam about the stone and clay idols that the Hindutva people worship. Even for the Indian Administrative Services or IAS exams, you will have to memorize and reproduce mythological nonsense of fascist Hindutva. This is called compulsory kufr. How did you agree to follow the Hindutva commandments eagerly, foregoing your religion? It is because you surrendered, they took you for a ride. Some of you have been so badly subverted that you seek solace in something called a secular political party. I ask you to check the history of these secular political parties. Find out from which secular party did the founder of the most Islamophobic, communal, and terrorist outfit, Jan Sangh, and the BJP came from. Shyama Prasad Mukherjee was from the most secular-looking Indian National Congress, right? Was there a thing called secularism ever in India? How many secular parties sought justice for Babri Masjid? Or did they rather celebrate its demolition? You know the truth. Let's also talk about the Sikhs. Both Sikhs and Muslims have been cleverly used and thrown by Hindutva politicians and administrators. Scores of Muslims and Sikhs died in Jallianwala Bagh massacre by the British. They were further slaughtered again in 1984 anti-Sikh massacre, and in 2002 anti-Muslim Gujarat massacre by Hindutva forces. They are still being killed in Shaheen Bagh, North Delhi, and at Singhu border on the outskirts of Delhi in the farmers' protest. The two brave nations, Muslims and Sikhs, have been treacherously overrun by the despotic Hindutva traitors. The two nations, Muslims and Sikhs, must unite and forge an unbreakable alliance against the Sanghi oppressors. I will conclude by saying that for the civilized world to defeat and uproot the cancer of Hindutva, a strong local rejection by Muslims, Sikhs, and other good people should begin across the length and breadth of India. All Hindutva tyrants should be boycotted individually and socially, internationally.
We in the Arab world, along with our Western and European allies, will expose and eradicate them globally. But Hindutva bigotry can finally be defeated only when the people of India reject them socially, politically, and economically. I, along with the Arabs, am a part of this noble struggle. I am with the oppressed Muslims and Sikhs of India and will do everything to help them get rid of Hindutva tyrants. Inshallah. Thank you very much for a patient hearing. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.